హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కేఎస్కే తెలుగు ట్రావెలర్. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. ఇవాళ మన లాగ్ ఏంటంటే బెంబో చికెన్ వినుంటారు అందరూ. ఇవాళ ఏంటంటే మన స్పెషల్ బెంబో బిర్యానీ. ఇదైతే అరకులో ఫేమస్ చాప్రాయ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉంటుంది బెంబో బిర్యానీ. చాలా అంటే చాలా బాగుంది టేస్ట్. ఈ వీడియోని మొత్తం చూడండి, ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని చివరిదాకా చూడండి. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself. ఇక్కడ బ్యాంబో చికెన్ అండ్ బ్యాంబో బిర్యానీ ఎందుకంటే ఫేమస్, ఇక్కడ లోకల్లో పండే బిర్యానీ ఆకు, ఇంకా అడవి పువ్వు, దాల్చిన చెక్క, ఇవన్నీ కనుక లోకల్లో పండించినవి. ఇక్కడ ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు పండించినవి ఆర్గానిక్తో, అందుకని చాలా ఫేమస్. ఇవైతే కనుక చాలా అంటే చాలా స్పైసీగా ఉన్నాయి. చాలా గుడ్ క్వాలిటీ ఉంది బిర్యానీ. క్వాంటిటీ బాగుంది, క్వాలిటీ బాగుంది. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో బిర్యానీ. ఇది ఎలాగంటే 250 గ్రామ్స్ చికెన్, 250 గ్రామ్స్ రైస్, బాస్మతి రైస్ కలిపిస్తారు. హాఫ్ కేజీ బిర్యానీ ఇది 2 పర్సన్స్ ఈజీగా తినచ్చు, ఫుల్ సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చి 400 రూపీస్. మీరు ఎవరైనా అరకు వస్తే కనుక ట్రై చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ.